honorable guest, principal sir, vice principal sir, HOD, and all teachers and students. Please be seated. Good morning all. With great respect and love, I welcome our principal sir, vice principal sir, and honorable distinguished guest and our HOD and all hardworking teachers and my dear students. Our English department has organized 7 days workshop of soliloquies, monologues and scene. But at the outset, I request to Malvika ma'am to give flower and bouquet as a token of honor to our chief guest, respected Dr. Kapil Singhel sir. Malvika ma'am. Madam, पुस्तक. Thank you. Now, I request to Chetan Savarkar sir to give flower welcome and book to respected Dr. Anil Dodewar sir from Mahila Mahavidyalay. थँक यू सर. आज आपल्याला जे दोन्ही मुख्य अतिथी लाभलेले आहेत त्यापैकी सिंगेल सर हे बोर्ड ऑफ द स्टडीजचे मेंबर आहेत. तसेच ते नवीन आता NEP नुसार जो सिलेबस डिझाईन झालेला आहे त्यात सरांचा सिंहाचा वाटा आहे. तसेच सिंगेल सर हे हवेसे वाटणारे PhD गाईड आहेत आणि अनिल डोडेवार सर हे इंग्रजी विषयातील 2 रिसर्च जर्नलचे संपादक आहेत. सर सुद्धा आवडते PhD गाईड आहेत. यानंतर आपण नाव आय रिक्वेस्ट टू डॉक्टर भावे मॅम to give floral welcome to respected principal sir. Thank you sir. Thank you ma'am. Again I request to Dr. Bhave ma'am to give flower welcome to respected vice principal sir. Thank you. यानंतर आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया. आज इंग्रजी विभागातर्फे आयोजित केलेल्या 7 डेज वर्कशॉपचं वास्तविक सादरीकरण आपण बघणार आहोत. या 7 दिवसाचा जरी वर्कशॉप असला तरी गेल्या 15 दिवसापासून प्रचंड मेहनत घेतल्या गेलेली आहे. मी व्यक्तिशः रिस्पेक्टेड डॉक्टर सोनी सर यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते. तसेच त्यांचे अभिनंदन सुद्धा करते. Now I invite to respected Dr. Soni sir to give introductory speech. Thank you Preeti ma'am. नागपूर विद्यापीठातील सर्व कॉलेजेसमध्ये आणि विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या विभागात इंग्लिश लिटरेचर या नावाखाली जे काही शिक्षण देण्यात येतं त्याच्यात जो आमूलाग्र बदल झाला त्याच्यात सिंहाचा वाटा असलेले आणि त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनची जिद्द धरणारे अतिशय नकारात्मक परिस्थितीत मेहनतीची कोणाला कदर नसताना सुद्धा प्रचंड मेहनत करणारे, वेळ देणारे, झिजणारे डॉक्टर सिंघेल, प्राध्यापकांच्या हितासाठी कायम तत्पर असलेले, त्यांच्या हितासाठी लढाई देणारे डॉक्टर दोडेवार, साहित्याच्या क्षेत्रात अग्रणी नाव असलेले, आमच्या कॉलेजची ती परंपराच आहे म्हणजे डॉक्टर वि स जोग हे एक मोठं नाव आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर कुलकर्णी, ते एक अग्रणी भूमिका निभावणारे आमचे प्राचार्य, सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर कुलकर्णी, विदेश व्यापार नीतीसारख्या विषयात PhD करणारे, आजकाल सोपी PhD करण्याचा कल आहे. दोन्ही आमचे आजचे गेस्ट हे PhDचे गाईड आहेत आणि सोपी PhD पटकन तात्काळ PhD करण्याचा जमाना असताना खूप मेहनत करून, अनेक वर्ष मेहनत करून ज्यांनी महत्त्वाच्या विषयात यश संपादन केले ते आमचे सन्माननीय उपप्राचार्य डॉक्टर महाजन
सर्व प्राध्यापक वृंद आणि विद्यार्थी मित्रांनो, काल कोणीतरी मला विचारलं की हा कार्यक्रम नक्की कशासाठी आहे बुवा. तर NEPचा उल्लेख सर वारंवार याच्यासाठी केला की आपल्या एज्युकेशन पद्धतीमध्ये एक समथिंग इज रॉटन असं हॅमलेटमध्ये एक वाक्य आहे. तर देर वॉज समथिंग रॉटन इन अवर एज्युकेशन सिस्टीम की वी वेर बुकिश, वी वेर रेस्ट्रिक्टेड टू क्लासरूम, we never thought of going beyond the college premises, interacting with the society, contributing to the society, but this NEP has brought about some change, at least on paper. कागदावर तर ते झालेलं आहे. कागदावर आणण्यात सर तुम्हाला यश नक्कीच आलं आहे. आता प्रश्न असा आहे की त्याची अंमलबजावणी कोण करणार. तर अंमलबजावणी आपल्यालाच करायला पाहिजे. दुसरीकडे दुर्दैव असं आहे की विद्यापीठ असं सुरू आहे की पहिल्या सेमिस्टर शिकवून संपलेला आहे सर, परीक्षा वगैरे काही नाही आहे, पोरं बिचारे इकडे तिकडे फिरतात, घरी जातात. सेकंड सेमिस्टर सुरू करू का म्हटलं तर पोरं म्हणतात सर पहिली तर परीक्षा होऊ द्या. तर एक शांतपणा होता. तर दिस वॉज नॉट अ प्लॅन्ड. आजकाल IQAC NAC नुसार आपण सगळं प्लॅनिंग करतो. सो दिस वॉज अन अनप्लॅन्ड इव्हेंट अँड वी थॉट की समहाउ वी शुड ब्रॉट स्टूडेंट्स इन लाइव कॉन्टैक्ट विथ परफॉर्मिंग आर्ट्स. सर पिछले साल एक अपने को बहुत इंग्लिश लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में वो बहुत फेमस एक लव अफेयर, लव ट्रायंगल है. इमरोज, अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी. इसके ऊपर बहुत लोगों ने लिखा, ड्रामा हुआ, प्लेज हुए, कविताएं लिखी गई, लाइव शोज हुए. नागपुर में पिछले साल चिटनीस सेंटर में जब एक बहुत सुंदर शो हुआ और कोई वो ट्रेजेडी वगैरह नहीं थी, इट्स अ रोमांटिक हॉट लव स्टोरी, उसके बाद भी वहाँ गिने चुने लोग थे. तो हो रहा ये है कि हमारा साहित्य से जो जीवट जो नाता था वो धीरे धीरे टूट रहा है और शायद गलती हमारी है. तो अगर आगे की पीढ़ी को हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो शायद फिर से हम उभर के अच्छी इंस्टीट्यूशन करके कोई भी हायर इंस्टीट्यूशन सामने नहीं आ पाएगा. सो दैट वाज अगेन अ पर्पस. तो दिस वाज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, अ वेरी रॉ अटेम्प्ट. उसमें कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन ये किया गया 15 दिनों में. और हमारे यहाँ आज की डेट में गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लड़के आ रहे हैं. पहले आसपास के एरिया में से ही आते थे. तो वी रियलाइज्ड कि इनको कैसे पढ़ाया जाए. और कल वो अन्नू कपूर का, मैं वो रेडियो पे FM सुन रहा था कि अन्नू कपूर ने एक सुंदर स्टोरी बताई. सर आप जज कैसा करेंगे इन स्टूडेंट्स को, उसके पहले एक आपको छोटी सी स्टोरी बता के मैं कंक्लूड करता हूँ. कि अन्नू मलिक ने बताया कि जब कमल हासन साउथ का सुपरस्टार था और उसको हिंदी में पहला सिनेमा मिला, तो उसने डायरेक्टर को कहा कि भैया हिंदी है, थोड़ा हल्का सीन मुझे दो. तो डायरेक्टर ने उसको 3 मिनट का पहला सीन दिया. तो बेचारा 3 मिनट भी नहीं टिक पाया हिंदी में. पहले दिन उस पैकअप के ऑर्डर मिल गए और कमल हसन कुड नॉट परफॉर्म, वाइंड अप करना पड़ा. फिर उसको एक हिंदी सिखाने के लिए हिंदी ट्यूटर रखा गया. तो ये तो हिंदी की बात है. अपन जब इंग्लिश में परफॉर्म करते हैं, जो लड़का है, शायद अब ये यहाँ एक हमारा लड़का बैठा है, ये भावरागढ़ से आया हुआ लड़का है, तो मराठी बोलना ही एक थोड़ी सी दिक्कत हुई थी. तो इंग्लिश बोलना तो काफ़ी सारी दिक्कतें उसमें आती हैं. तो जैसा एक रिसेंटली पिक्चर आया था कि जजमेंटल है क्या, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दो योर जजेस प्लीज डोंट बी जजमेंटल, be sympathetic because this is their first attempt. I also request esteemed audience also की पहिल्यांदा त्यांनी समोर येऊन काहीतरी प्रयत्न केलेला आहे, तर त्या दृष्टीने आपण त्याच्याकडे बघू. आणि एवढं बोलून मी माझी प्रस्तावना इथे पूर्ण करतो. थँक्यू. थँक्यू सर. आजचा वर्कशॉप त्याला अंमलात आणण्यामध्ये आपल्या आदरणीय डॉक्टर सोनी सरांचा सुद्धा खूप वाटा आहे. त्यांनी खरंच खूप सपोर्ट केलेला आहे. तर आज आपण बघणार आहोत की जगप्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर यांची 15व्या शतकात गाजलेली नाटके आहेत. किंग लिअर आहे, मॅकबेथ आहे, ऑथेलो आहे. त्यांनी 130 अबाउट 137 नाटके लिहिलेली आहेत. त्यातील काही 39 नाटकं आहेत आणि 137 सॉनेट्स आहेत. पण त्यातले काही सीन, सॉलिलॉकीज आणि मोनोलॉग्स आपण हे प्रत्यक्ष सादरीकरणाला घेतले आहेत. ज्याला आपण सॉलिलॉकीज, मोनोलॉग म्हणजे स्वगत, स्वतःशी एकट्यात बोलणे. बरेचदा आपण चित्रपटांमध्ये, सिरियलमध्ये बघतो की तिथे दिस इज सपोज टू ऑडियन्स इज देअर
आणि कॅरेक्टर हा बोलत असतो. तशा काही सॉलिलॉकीज आपण घेतलेल्या आहेत. एकल संवाद ज्याला म्हणतो आपण. आपल्या महाविद्यालयातील आर्ट्स आणि कॉमर्स या दोन्ही फॅकल्टीच्या विद्यार्थ्यांनी हे सादरीकरण आता आज करणार आहेत. यामागे प्रचंड मेहनत आहे. प्लीज थोडं आता सरांनी सांगितलेलं आहे समजून घ्या, कारण दे आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम अँड दे आर फ्रॉम रिमोट प्लेसेस. तर त्याच्यामुळे आणि मुलांनी जसेच्या तसे डायलॉग्स म्हणजे आम्ही त्यांच्यावर पूर्ण इंग्रजी विभाग आणि खूप मेहनत घेतली आहे त्यांना. आणि ते मुलांनी त्यांनीच म्हटलं की मॅडम आम्ही वी डोंट वॉन्ट टू चेंज इन अवर मॉडर्न इंग्लिश. जसेच्या तसे त्यांनी 15व्या शतकातली ती शेक्सपियरच्या काळातली इंग्लिश त्यांनी मांडलेली आहे तुमच्यासमोर आता बघालच. तर आपण बघू की यामागे आमचा हाच उद्देश आहे की इंग्रजी विषयाबद्दलची भीती दूर होऊन त्यांना आवड निर्माण व्हावी. तसेच आपल्याला माहितीच आहे की शेक्सपियर हा जगप्रसिद्ध नाटककार आहे. आजही त्यांनी शेक्सपियर हा मानवी मनाचा मानवी स्वभावाचा अभ्यास करणारा गाढा नाटककार होता. आजही 19 असो 20 असो की 21st सेंचुरीमध्ये सुद्धा त्याची नाटकं त्याने जो मानवी स्वभावाचा अभ्यास केला तोही तेवढाच महत्वाचा आहे. म्हणजे आपण बघतो की लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाईफ. साहित्य हे आयुष्याचं प्रतिबिंब आहे. आणि आपण बघतो की आजही शेक्सपियरने त्याच्या नाटकातून सॉलिलॉकीज किंवा मोनोलॉग मधून जे काय आपल्याला सांगितलेलं आहे ते खऱ्या आयुष्यामध्ये तेवढंच एकरूप होणार आहे, ते तेवढंच तादात्म्य साकारणार आहे. तर आपण आता आपल्या समोर आपल्या महाविद्यालयाची आर्ट फॅकल्टीची आवडी मोहिते ही पोर्शियाचं सीन आपण बघणार आहोत. पण त्यापूर्वी आपण आपल्या स्क्रीनला तो सीन काय आहे ते बघून घेऊया. The gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show likest God's, when mercy seasons justice. Therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice, none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer to teach us all to render the deeds of mercy. I have spoke thus much, to mitigate the justice of thy plea, which if thou follow, this strict court of Venice must needs give sentence against the merchant there. आता आपण बघूया mercy is not strained. की मर्चंट ऑफ व्हेनिस हे नाटक जगविख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर यांचं 15व्या शतकात 1596 to 98 या काळात लिहिलेलं आहे. तुम्ही मागे स्क्रीनमध्ये बघितलं की बाजूला एक कॅरेक्टर उभा होता. ही इज अ कनिंग कॅरेक्टर शॅलॉक. हे अँटोनिया नावाच्या व्यापाऱ्याचं आणि शॅलॉक नावाच्या सावकाराची एक कहाणी आहे. यामध्ये आपण बघतो की अँटोनिया हा शॅलॉककडून कर्ज घेतो आणि या अटीवर तो कर्ज घेतो की जर तो त्याला परतफेड करू शकत नसेल तर त्याला 1 पौंड मांस म्हणजे शरीराचं मांस त्याला काढून द्यावं लागेल. तर पोर्शिया ही जी कॅरेक्टर इथे आहे जी ती कोर्टामध्ये केस लढते आहे ती बेलमॉन्टची एक अतिशय श्रीमंत सुंदर आणि वारसदार आहे. ती अत्यंत हुशार आणि बुद्धिचातुर्य असलेली तरुणी आहे. नाटकातील प्रमुख घडामोडींमध्ये पोर्शियाचा फार मोठा सहभाग आहे. या नाटकामध्ये हा जो ट्रायल सीन आहे हा मर्चंट ऑफ व्हेनिस मध्ये खूप गाजलेला आहे. पोर्शिया ही पुरुष वकिलाचा वेश घेऊन ती अँटोनियाच्या बाजूने ती आता केस लढते आहे. शायलॉक या सावकाराशी ती कोर्टमध्ये जी आर्ग्युमेंट करते हे साहित्यामध्ये गाजलेले आहेत. यात आपण बघतो की मानवी आयुष्यात दया हा गुण किती महत्वाचा आहे हे ती शायलॉकला समजावून सांगते की टू अर्न इज अ ह्युमन बट फॉरगिव्ह इज डिवाइन. म्हणजे चुका करणं हा मानवी स्वभाव आहे पण क्षमा करणं हे परमतम गुण आहे, हा दैवीय गुण आहे. याचे महत्व आपल्याला पोर्शिया तिच्या या कॅरेक्टर मधून या ट्रायल सीन बद्दल सांगणार आहे. तर आपल्या समोर आता आर्ट फॅकल्टीची आवडी मोहिते पोर्शियाचं कॅरेक्टर सादर करणार आहे. पोर्शिया आहे, केस लढते आहे आणि हा कनिंग सावकार आहे. ही इज अ शायलॉक. हे शायलॉक आहे. The quality of mercy is not strained. It dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesses him that gives mercy, and him also that takes it. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throne monarch better than his crown.
His capture shows the force of temporal power to attribute to awe and majesty, wherein does sit the dread and fear of kings. But mercy is above this captured sway. It is enthroned in hearts of kings. It is an attribute to God himself. And that earthly power show likest God when mercy seasons justice. Therefore Sherlock, though justice be your plea, consider this, that in the course of justice none of us should seek salvation. I have spoken this much to mitigate the justice of your plea. We do pray for mercy, and that same prayer teaches us all to render the deeds of mercy. That in strict court of justice, we should need to give the sentence against the merchant there. कॉमर्स फॅकल्टी माही शिंदे, मी ऑडियन्सेसला विनंती करते की त्यांनी परत एकदा टाळ्यांचा गजर करावा. Who calls me villain, breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, beats me by the nose and gives me the lie of the throat? Who does me this? Fools, I should take it, for it cannot be, but I am pigeon-livered and lack gall. For this I should have tatted all the Regent kites to make this slave's offering. Bloody, bawdy villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Why, what an ass am I? यानंतर परत एकदा आपण अतिशय प्रसिद्ध असलेले हॅमलेट हे नाटक, त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की टू बी और नॉट टू बी, जगावं की मरावं हा प्रश्न आहे. ही अतिशय सुंदर आणि खूप गाजलेली सॉलिलॉकी आहे. पण आपण ती न घेता आपण दुसरी एक प्रसिद्ध शेक्सपियरची सॉलिलॉकी आपण माही शिंदे हिच्या थ्रू घेणार आहोत. तर यामधून आपल्याला हे दिसतं की हॅमलेट जो हा अतिशय थोडा हळव्या मनाचा तरुण आहे, पण याचं उद्विग्न झालेलं मन आहे. कारण त्याच्या वडिलांचा त्याच्या आईने आणि काकाने मिळून कपट कारस्थान करून प्लॉट करून खून केलेला आहे. आणि त्याच्या आईचं आणि त्याच्या काकाचं प्रेम असतं. शेक्सपियर हा हॅमलेट जो आहे तो बेसिकली सॉफ्ट नेचर असल्यामुळे तो त्याला कृती ही जो प्रोक्रास्टिनेशन करतो आहे, विचार तर करतो आहे पण कृती करू शकत नाहीये. असं बरेचदा आपल्याला मानवी आयुष्यात पण दिसतं. त्याचं सॉफ्ट नेचर असतो तो व्यक्ती, त्याच्या मनात ती चालू असते, तो भांडण सुरू असतं, पण आपण कृतीमध्ये उतरवू शकत नाही आहे. कारण आईचं आणि काकांचं प्रेम होतं आणि लगेच वडिलांना मारल्याबरोबर आई ही काकांशी लग्न करते, हे त्याला सहन होत नाहीये. पण तो मारूही शकत नाहीये, तो सारखा विचार करतो, तो कृती नाही करू शकत. तर आपण बघतो आता आपल्या समोर कॉमर्स फॅकल्टीची माही शिंदे सादर करणार. I'm a coward. Who calls me villain? Break my pate across, plucks off my beard and blows it in my face, twists me by the nose, gives me the lie in the throat as deep as to the lungs. Who does me this, huh? Wounds, I should take it, for it cannot be that I am pigeon-livered and like gall. Bloody body villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Oh, vengeance! Why? What an ass I am! This is most brave, that I, the son of a dear father murdered, prompted to my revenge by heaven and hell, must unpack my heart with words and fall a cursing like a very drab. A scullion! Thank you.
so much that sure methought her eyes had lost her tongue, for she did speak in starts distractedly. She loves me. Sure, the cunning of her passion invites me in this churlish messenger. None of my lord's ring? Why, he sent her none. I am the man. If it be so as 'tis, poor lady, she were but a love a dream. Disguised, I see thou art with wickedness, wherein the pregnant enemy does much. How easy is it for the proper false in women's waxen hearts to set their plans. Alas, our frailty is the cause, not we. For such as we are made of, such we be. How will this badge? My master loves her dearly, and I, a monster, on as much on him. When she, mistaken, seems to dote on me, what will become of this? As I am man, my state is desperate for my master's love. As I am woman, now alas the day, what thriftless sighs shall poor Livia breathe? With time, thou must untangle this, not I. It's too hard a knot for me to untie. आपण बघतो की सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे शेक्सपियरची जी काही गाजलेली नाटके आहेत त्यात शेक्सपियरने त्याच्या लिटररी करिअरच्या शेवटच्या काळात त्याने ट्रॅजी कॉमेडीज लिहिल्या आहेत. त्याच गाजलेल्या काही ट्रॅजी कॉमेडीज आहेत त्यातील 12th नाईट या नाटकातील आपण वायोला ही जी अतिशय सुंदर, हुशार, आत्मविश्वासी आणि बुद्धी चातुर्य असलेली एक स्त्री आहे, स्त्री नायिका आहे. या नाटकात आपण लव्ह ट्रायंगल बघतो. आपल्याला बरेचदा हिंदी सिनेमांमध्ये, मराठी सिनेमांमध्ये सुद्धा लव्ह ट्रायंगल बघायला मिळतं. जसं तुम्हाला मराठी पिक्चर जर आठवत असेल अशी ही बनवाबनवी. बॉलिवूड मूवीजमध्ये तुम्ही बघू शकता कॉकटेल, दोस्ताना, हंगामा, नो एंट्री अशा बऱ्याचशा मूवीमध्ये आपण लव्ह ट्रायंगल बघितलेला आहे. तर वायोला हिने डिस्गाईज केलेला आहे, वेषांतर केलेला आहे. बेसिकली शी इज अ गर्ल, ती मुलगी आहे पण तिने मुलाचा वेश घातलेला आहे. कारण जेव्हा शिपरेक होतं तर शिपरेकमध्ये हिचा भाऊ आणि ही एकमेकांपासून विलग होतात. ही म्हणजे समुद्राच्या दुसऱ्या काठावर जाते पण वाचते आणि भाऊ दुसऱ्या काठावर. तर शी नीड्स एम्प्लॉयमेंट, तिला काहीतरी जॉब पाहिजे, नोकरी पाहिजे. तर तिला कळते की ड्यूक ऑर्सिनो जो आहे त्याच्या कोर्टमध्ये हिला जॉब मिळू शकतो आणि त्याच्यासाठी पण हिला मुलगी आहे तर तिला मुलगा बनावं लागेल कारण शी नीड्स अ सेफ्टी. त्याच्यामुळे ती तिथे मुलगा बनून काम करते त्याच्या कोर्टमध्ये ऑर्सिनो ड्यूकच्या. पण ते करता करता तिला ड्यूक ऑर्सिनोवर तिला प्रेम होतं आणि हिला मुलगा समजून ऑलिव्हिया नावाची दुसरीच एक मुलगी आहे ती हिच्यावर प्रेम करते. पण ही आपलं प्रेम एक्सप्रेस करू शकत नाही कारण ती मुलगी आहे. तिच्या ड्यूकला नाही माहिती ना कारण ही मुलगी आहे. ही तर त्याच्यावर प्रेम करते आणि ऑलिव्हिया जी आहे ती हिच्यावर प्रेम करते. तर आता आपण बघू की हे दीपाली शरणागत हा आपला एकच संवाद करताय कारण तिला आपलं प्रेम दाखवायचं आहे. तिचा जो ड्यूक आहे त्याच्यापर्यंत तिला एक्सप्रेस करायचा आहे. तर ती आता मोनोलॉग करताना तुम्ही बघितलंच की अंटाय करायचंय तिला, ही गुंतागुंता सोडवायची आहे. तर बघा आता ती दीपाली. This ring? I left no ring with her. What miss this lady? Fortune forbid my outside have not charmed her. She made good use of me, indeed so much, that sure methought of her eyes had lost her tongue. For she did speak in start, distractedly, she loves me. Sure, the cunning of her passion invites me in this churlish messenger. None of my lord's ring, why he sent her none? I am the man, if it be so, as it is. Poor lady, she were better love a dream. Disguise I see, thou art a wickedness, wherein the pregnant enemy does much. What will become of this? My master loves her dearly, and a poor monster fond as much on him. And she,
Mystical seems to dote on me. What will become? As I'm a man, As a man, my state is desperate for my master's love. As I am woman, now alas the day. What triplet sigh shall poor Olivia breathe? O time, thou must untangle this, not I. It is too hard a knot for me to untie. He finds himself beholding to us all. 'Twill but it be no harm of Brutus here. This Caesar was a tyrant. That servant. We have flashed the Romans rid of him. You gentle Roman. Peace. Let us hear him. Friends, Romans, countrymen, your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus have told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. Grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious, when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious. Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious. And sure, he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is there with Caesar. I must pause till it come back to me. He says for Brutus' sake. आता आर्ट फॅकल्टीचा विद्यार्थी आपल्यासमोर जुलियस सीझर शेक्सपियरचं आपण बघितलेलं आहे की शेक्सपियरचे रोमान्सेस कॉमेडीज ट्रॅजी कॉमेडीज जसे गाजलेले आहेत तसेच हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक ड्रामासुद्धा तेवढेच जगप्रसिद्ध आहेत. त्यात जुलियस सीझर हा अतिशय प्रसिद्ध असलेला ड्रामा आहे. तर यात आपण बघतो की जुलियस सीझर हा रोमचा असलेला एक राजा असतो. तर याला ब्रुटस हा त्याचा जवळचा मित्र आहे. तर आपण बघतो की जवळच्या मित्राने त्याचा विश्वासघात केलेला, त्याला मारलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये अतिशय सुंदर असा एक डायलॉग आहे, तो खूप गाजलेला आहे, यू टू ब्रुटस. कारण त्याला विश्वास नसतो की माझा मित्रच मला खंजीर खुपसेल किंवा मला मारेल. तर हे अतिशय त्याची जी उद्विग्नता आहे किंवा तो परिस्थितीच्या समोर जो हतबल झालेला आहे जुलियस सीझर, आणि ब्रुटसनी कसं काय कणिंग पद्धतीने हे त्याने सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे हा आता युद्ध पिपासू बनणार होता, की कशा राजा बनण्यासाठी हा काही पण करणार होता. आणि जणमत जे त्याच्या बाजूने काहीतरी एक विरोधक तो आपल्याला हा ब्रुटस तयार करतो. तर इथे मार्क अँटोनी ही इज अ सिनेट मेंबर, त्यांच्या संसदेचा तो सदस्य आहे. आणि तो
प्रामाणिक आहे. तर तो सांगतो की त्याच्या या डायलॉग मधनं, त्याच्या या संवादातून तो सांगतो की जुलियस सीझर वॉज नॉट लाईक दिस. जुलियस सीझर असा नव्हता, तो लोकशाहीला मांडणारा होता. आणि यातनं आपल्याला हे कळतं की युद्धपिपासू जर प्रवृत्ती असेल तर राजकारणामध्ये कसं काय घात केला जाऊ शकतं, काहीही होऊ शकतं, हे आपल्याला जुलियस सीझरच्या नाटकातून कळतं. आता आपल्या समोर आर्ट फॅकल्टीचा विद्यार्थी समोर घेऊन येणार आहे अँटोनीचं हे कॅरेक्टर. आणि इथून आपण बघतो की जनमत जे आता तुम्ही बघितलंय की ब्रुटसचा जुलियस सीझर बद्दल जे एक थोडंसं निगेटिव्ह जे ओपिनियन लोकांचं जनमत तयार झालं होतं, ते अँटोनीच्या आता एका सीनद्वारे किंवा त्याचं जे स्पीच आहे, जनमत एक फेवरेबल तयार होतं जुलियस सीझर बद्दल. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do, use after them. The good is often buried with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus told you that Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously has Caesar answered it. Here under the leaves of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. I come here to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful, and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He has brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general perfect face. Did they sense innocence ambitious? Then that the poor have pride, the Caesar has wealth. Ambition should be made of stronger stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all meet Caesar in Lupercal. I thrice presented him a kingly crown, which he thrice refused. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I come here to speak, not to disapprove what Brutus has spoke, but I come here to speak what they know. You all did know him once, not without cause. Then what cause stop you to mourn for him? Oh, judgment! You have gone to Brutus' list, and none has one good reason. Bear with me. My heart is in the conflict with Caesar. And I must pause till it come back to me. नंतर कॉमर्स फॅकल्टी डॉल्स हाऊस या नाटकाचा संवाद घेऊन येते नोरा. पण तत्पूर्वी आपण स्क्रीनवर I'm not speaking about business matters. You have never understood me. I've been greatly impressed by my father and then by you. You have never loved me. Merely thought it pleasant to be in love with me. When I used to live with my father, he told me his opinions about everything. And so I had the same opinions. And if I differed from him, I concealed that fact because he wouldn't have liked it. Brought me his doll time to play with me.
आपण बघतो की आता ही कॉमर्सची विद्यार्थिनी नेहा कुशवाह ही नोराचं कॅरेक्टर ती करते. हा मॉडर्न ड्रामा आहे, हा शेक्सपियरचा ड्रामा नाही आहे, मॉडर्न ड्रामा आहे. अ डॉल्स हाऊस रिटन बाय हेनरिक इब्सेन यातील ती आधुनिक पात्राचं ती ॲक्ट करते. मॉडर्न ड्रामा हा आता आधुनिक नाटकाला ती रिप्रेझेंट करते. नोरा हिल्मर ही 19th सेंचुरीची वाईफ आणि मदर आहे. या नाटकातून तिने तिच्या यातना, तिचं दुःख, तिचा नवऱ्याशी असलेला कमी संवाद, लग्नाला 8 वर्ष झालेले आहेत पण जो आपलेपणा, जो संवाद पाहिजे असतो नवरा बायकोमध्ये किंवा जे प्रेम व्यक्त करायचं असतं ते नाही आहे. तर हे 19th सेंचुरीची जी ट्रॅजेडी आहे हे ती, कारण ती म्हणते की आय सिम्पली शिफ्टेड फ्रॉम माय फादर्स हँड्स टू यू, म्हणजे माझ्या वडिलांच्या हातातून मी डायरेक्ट तुझ्याकडे आली. तर हे जे पॅट्रियाटिक आपण जे एक बनतो की पितृसत्ताक पद्धती जी काही आहे तर ते आधुनिक स्त्रीचं, ती आधुनिक आई आहे, ती बायको आहे, तर तिचं जे काही दुःख आहे, तिचं जे यातनात की तिला आता कसं 8 वर्ष झाले पण तिला आता हे मॅरेज नकोसं वाटतं, तिला तो कमी संवाद आहे, तर ही तिच्या दुःख्या रडक्या स्वरामध्ये आता व्यक्त करते कॉमर्स फॅकल्टी नोरा. When we have married now 8 years, does it not occur to you that this is the first time we two, you and I, husband and wife, have had serious conversation in all those 8 years? No, never. Longer than that. From the very beginning of our acquaintance, we have never exchanged a word on a serious subject. No. I'm not speaking about business matters. I say that we have never sat down in earnest together to try and get at the bottom of anything. You have never asked me. I have been greatly wronged. First by Papa and then by you. You have never loved me. Never loved me. You have only thought it pleasant to be with me. I was simply transferred from Papa's hands into yours. When I look back, it seems to me as if I have been living here like a poor woman, just from hand to mouth. I have existed only performed tricks for you. You and Papa have committed a great sin against me. It is your fault that I have been the king of my life. नोरा आता दार आपटून कायमची तिच्या नवऱ्याच्या आयुष्यात ती गेलेली आहे, कारण ती कंटाळलेली आहे, कारण जे पाहिजे ते प्रेम, जो संवाद नवरा बायकोमध्ये लग्नानंतर तो कमी कमी झालेला आहे, तिला ते नको आहे. तर आता आपण बघूया, थोडंसं तुम्हाला माहीतच आहे कारण आयुष्यात ट्रॅजेडी आहे, कॉमेडी आहे. Of her cheek would shame those stars as daylight doth a lamp. Her eyes in heaven would through the airy region stream so bright that birds would sing and think it were not night. But now she leans her cheek upon her hand, without a word of love upon that hand, that I might touch that cheek. She speaks. Oh, speak again, bright angel.
Thou art as glorious to this night being on my head as is a winged messenger of heaven. Oh, Romeo. Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more? Shall I speak at this? 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What? Montague? It is nor arm, nor face, nor hand, nor foot, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's sin? A name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself. I take thee at thy word. Call me but love, and I'll be new baptized. Henceforth I never will be Romeo. What man art thou that thus bescreened in night so stumblest on my counsel? By a name, I know not how to tell thee who I am. My name, dear saint, is hateful to myself, because it is an enemy to thee. Had I it written, I would tear the word. My ears have not yet drunk 100 words of thy tongue's uttering, yet I know the sound. Art thou not Romeo and a Montague? Neither, fair saint, if either thee dislike. But how camest thou hither? Tell me, and wherefore? The orchard walls are high and hard to climb, and the place death. Considering who thou art, if any of my kinsmen find thee here. With love's light wings did I approach these walls, for stony limits cannot hold love out. I'll answer it. I am too bold, 'tis not to me she speaks. तर नोराच्या एक जो काही दुःखद संवाद होता त्यातून आम्ही तुम्हाला एका वेगळ्या दुनियेत घेऊन जात आहोत. आपको पता ही होगा साथियों कि इतिहास में कुछ अमर प्रेम कहानियां दर्ज है, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, वैसे ही रोमियो जूलियट का भी नाम है. आणि तुम्हाला ते कळलंच आहे आणि सगळ्यांना आवडलेलंच आहे ते. तर आपण बघूया कि रोमियो और जूलियट की कहानी एक वेरोना शहर की दुश्मनी रखने वाले दो परिवार मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के बच्चे रोमियो और जूलियट की दुःखद प्रेम कहाणी है. आपल्याला आपण सिनेमामध्ये बघितलेलं आहे की दोन परिवाराचं काहीतरी शत्रुत्व असतं आणि नेमकेच त्यांची दोन मुलं म्हणजे मुलगा आणि मुलगी हिरो हिरोईन प्रेमात पडतात. ते घट्ट प्रेम असतं पण ते त्यांना लग्नापर्यंत ते नेऊ शकत नाही आणि बऱ्याचशा त्याच्यामध्ये आपण बघतो की किती अडचणी येतात. हे आपल्याला रोमियो अँड जूलियट या अतिशय प्रसिद्ध असलेल्या बाल्कनी सीन मध्ये आपण आता तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहोत. तर बाल्कनी सीनचं आपण महत्त्व बघूया की याचा वापर हिंदी सिनेमामध्ये जवळपास बऱ्याच हिंदी सिनेमामध्ये केलेला आहे. तसं तुम्ही आता लव आजकल मूवी बघू शकता, रामलीला मध्ये पण आहे. रामलीला तर रोमियो अँड जूलियटचं वर्षणच आहे. मैंने प्यार किया मध्ये आहे, म्हणजे हिरो खाली असतो आणि तो हिरोईनला वरून साथ घालतो. हिरोईन कशी खिडकीमध्ये किंवा ती बाल्कनीमध्ये येत असते. ते आपण मध्ये बघू की रोमियो आणि जूलियट हा प्रेमाच्या आणाभाका घेत आहेत आणि सुरुवातीला रोमियोला माहित नाहीये, तो तिला प्रेज करतो आहे आणि तिथे जूलियट आलेली आहे. ते एकमेकांचं प्रेम व्यक्त करत आहेत पण प्रेम व्यक्त करताना मनात एक भीती पण आहे त्यांच्या फॅमिलीची त्यांना. तर एक प्रसिद्ध ओड आहे याच्यामध्ये जी जूलियट बोलते की व्हॉट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है. हे तुम्हाला शेक्सपियरचा हा डायलॉग ही जी ओढ आहे माहीतच असेल. तर जूलियटच्या संभाषणातून आपल्याला कळते शेवटी दोघं पण एकमेकांना लग्नाचे वचन देऊन एकमेकांपासून विलग होतात. तर आपण हा सीन आपल्या आर्टच्या दोन विद्यार्थिनी अभिलाषा रेवतकर आणि ज्योती बिसेन घेऊन येणार आहेत. He jets at scars that never felt a wound, but soft, hot light through yonder window breaks. It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief. Oh, it is my lady. Oh, it is my love. Oof, that she knew she were. I may. Her eyes discourses, I will answer it. I'm too bold.
Speak, my angel. Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, refuse thy name, or if thou will not, be but wrong my love, and I no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I answer it? This but thy name that is my enemy. Thou art thyself, thou art a Montague. What's Montague? It is nor arm, nor face, nor hand, nor foot, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other word, would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection that he owns without that title. Romeo, doff thy name, and without that name, 'tis no power of thee. Take all myself. I take thee my word, my love. Call me Romeo. What man be screened at night, so stumbled on my counsel? By a name. I don't know how to tell thee who I am. I have not yet drunk 100 words of that sound, yet I know the voice. Art thou not Romeo, and a Montague? Neither, fair lady, either dislike. If they do see thee, they will murder thee. Alack, their pale thin eyes around the world. Dost thou love me? I know thou will say I, and I will take your words. O gentle Romeo, if thou love me, pronounce it faithfully. Oh, my love, I take thee all the world. I'm not afraid. I want to be with you. Can you swear it? I swear by moon, lady by yonder. Swear not by the moon, the inconstant moon, that monthly changes into circled orbs, lest that thy love will prove likewise variable. Then what I shall swear by? Well, do not swear at all, or if thou will, swear by thy gracious self, that is the god of idolatry, and I take thee. Don't go. Do not swear at all. I take joy in this contract, but I cannot take in these promises. It's like lightning that doth cease to be, ere one can say it lightens. Sweet good night. Good night. Madam. Good night. I come on. Be true, Montague. Juliet. I come on, good nurse. Will you leave me so unsatisfied? What satisfaction canst thou have tonight? The extent of love. I wish for the thing I have. My bounty is as boundless as the sea. My love as deep as I give to thee. For both are infinite. Oh, my love. Sweet Montague, be true. Stay but a little. I will come again. Don't go, my love, my lady, my life. Oh, blessed, blessed, blessed. What a night. It is dream or it is true. 3 words, dear Romeo. Dear Romeo, I know that you love me. Yeah, If my that love. thy bend of love be honorable, thy purpose marriage, send me word tomorrow by one that I'll procure and come to thee. Where and where shall we form the rites? And I'll lay all my fortune at the foot, O my master, and I'll follow you throughout the world. Madam. I come, good nurse. Good night. 1,000 times good night. Love, 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 my love. News. Yes, officer. Why have you left the chamber? Have they asked for me? We will proceed no further in this business. He hath honored me of late, and I have bought golden opinions from all sorts of people, which would be worn now in their newest gloss, not cast aside so soon.
Drunk man, just you say, have its nonsense, and wakes at night look so green and pale at what it did so freely. From this time, such I account thy love, and thou art feared to be the same in thine own act and valor as thou art in desire. Wouldst thou have that which thou esteem'st the ornament of life, and live a coward in thine own esteem, letting I dare not wait upon I would like the poor cat in the adage. I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. What beast was then that made you break this enterprise to me? When you durst do it, then you were a man. And to be more than what you were, you would be so much more the man. Nor time nor place did then adhere, and yet you would make both. They have made themselves, and that their fitness now does unmake you. I have given suck. Know how tender 'tis to love the babe that rocks you. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gum. डिनर टेबल इकडे बेड इकडे ठीक आहे इमॅजिन करायचं आम्ही बोलल्यानंतर यानंतर आपण विल्यम शेक्सपियरचे 4 ज्या ट्रॅजेडीज गाजलेल्या आहेत त्यापैकी मॅकबेथ. शेक्सपियरने त्याच्या 4 ट्रॅजेडीजमधून मानवी स्वभावाचा जो अभ्यास केलेला आहे, मानवी विकार दाखवलेला आहे. किंग लिअर माहिती आहे, अतिशय तापट, लवकर राग व्यक्त करणारा. त्याच्यानंतर आपल्याला ऑथेलो म्हणजे संशय दाखवलेला आहे. हॅम्लेटमध्ये प्रोक्रास्टिनेशन, विचार करणे पण कृती न करणे. आणि मॅकबेथमधनं ओव्हर ॲम्बिशियसपणा कसा घातक ठरतो. कारण इथे आपण बघतो की मॅकबेथ आणि लेडी मॅकबेथ हजबंड वाईफ आहेत. याच्यामध्ये कॉन्स्पिरसी करून ते कट करून बँको या किंगचा ते मर्डर करतात. तर या ड्रामामध्ये आपण बघतो की मॅकबेथ इज अ सेंट्रल कॅरेक्टर, ही इज ओव्हर ॲम्बिशियस, अति महत्वाकांक्षी असतो तो. आणि यामध्ये मॅकबेथची जी वाईफ आहे लेडी मॅकबेथ, ती कशा प्रकारे आपल्या नवऱ्याला म्हणजे मॅकबेथला चेतवते. कारण याच्या आधी शेक्सपियरच्या ड्रामाजमध्ये आपण बघतो की नेहमी सुपर नॅचरल एलिमेंट्स तेव्हा 15th सेंचुरीमध्ये यूज करायचे. शेक्सपियरने त्याच्या नाटकांमध्ये भरपूर वापरलेले आहेत सुपर. तर 3 विचेस हा सीन आहे. विचेस 3 चेटकिणी असतात आणि त्या मॅकबेथला सांगतात की तू राजा होशील, पण तू राजा होशील मर्डर, खून करून. तर तो आपल्या बायकोला सांगतो की मला असं असं 3 विचेसनी अशी प्रोफेसी म्हणजे असं भाकीत केलेलं आहे, भविष्य सांगितलंय. आता आपण आपल्याला बरेचदा बघायलाही मिळतं, याचं आयुष्य अशी खतबंदच आहे की बायको नवऱ्याला नेहमी चेतवते. बायको ही आणखीन तुतारी लावत असते, बना ना तुम्ही बनल्या का मग मी पण राणी बनेल. तर तशीच इथे लेडी मॅकबेथ त्याच्यामध्ये त्याला ती चेतवते. त्याच्यामध्ये आणखीन तो राग, ती घृणा, तो द्वेष आणि सत्तापिपासू प्रवृत्ती जी आहे ती त्याच्यामध्ये ती कशी टाकते ते हे आपण तुम्ही सीनमध्ये बघितलेलेच आहे. तर हे आपल्या समोर सादर ओव्हर ॲम्बिशियसपणा कसा घातक ठरतो आपण इथे मॅकबेथचा हा नाटकात दाखवलेलाच आहे. पण इथे आपण बघूया की लेडी मॅकबेथ आणि मॅकबेथ दोघेही मिळून बँकोचा कसा घात करतात, त्याला जेवायला बोलवतात आणि त्याचा मर्डर करतात. आपल्या समोर आर्ट्सच्या विद्यार्थिनी घेऊन येत आहेत. Hello, my love. Today I met some strange creature in the forest. Those were 3 witches who prophesied that one day I would become a king of Scotland. My dear love, you're already the king of Scotland. But I fear your nature. It is so gentle and mild that it may refuse to use a shortcut. To become a king, you must kill the king. But you lack that evil nature that is required to fulfill the ambition. But I have a plan that will make you the king of Scotland. What plan, my lady? The king is very happy with you for your recent victory at the war. We'll invite the king to our castle, offer him delicious supper, and when he goes to sleep, we'll kill him. Murder him? It is necessary to kill him. He is being so kind to us. If you don't kill him, you'll never be able to become king. We have to do this wicked business of killing Duncan. Do you desire to become king? If you don't have courage, you'll never be able to become king. Yes, I have courage to kill him. Good. Then prove that you are a man. It is necessary to become strong-hearted to carry out plans like committing a murder. I know how tender is love. But if my willpower is strong, I would have snatched a sucking baby out of my breast and dashed out his brain. Suppose we fail?
Don't think of failing. We shall never fail. Just keep courage and we'll never fail. When Duncan has gone to sleep, I'll make his bodyguards drink wine. And when they go to sleep, we'll murder him and smear the faces of bodyguards with blood so that everyone will think that they have murdered him. My lady, you are very strong. You should give birth to male children only. Thank you. So we'll invite the king to our castle tomorrow evening, invite and give him excellent supper. Hello, my lady. The king is arriving now. Yes, yes. We are ready to receive the king. This castle is very big. I really like the fresh, lovely flowers. I'm glad you like the castle, my lord. Thank you for the honors you have bestowed on us. Kindly enjoy the supper I have made only for you. Okay, let's go. The supper was delicious. Thank you, Lady Macbeth, for the wonderful dinner. I must say that I am feeling tired now. This food is causing me sleep now. Kindly allow me to take to your chamber, my lord. Thank you, Macbeth. Here, my lord. Now you can sleep peacefully in your chamber. Deep sleep. So what are we waiting then? Let's go and kill him once. I am afraid to do this. In firm of purpose, give me the dagger and go and kill him. Wait, my lady. I do this horrible deed myself. You should not carry the guilt of committing murder. I have done it. Didn't you hear a noise? Yes, yes, I heard the hooting of an owl. You have done a great job. You must be tired now. Let's go and sleep now. What have you done? What have you done? How bloody are my hands? Can all the oceans of world wash this stain of blood from my hands? I killed my king, who was so kind to me. Oh, Duncan. Oh, Duncan. Wait. Duncan, wait. Oh, Duncan. ऑलरेडी प्रीती मॅमने सांगितलंय की ॲम्बिशन जेव्हा खूप जास्त चढते तेव्हा माणूस असे हॉरिबल क्राईम करतो जस्ट लाईक मर्डर सो माय पर्पज वॉज टू हायलाइट दिस ह्युमन सायकोलॉजी टू यू ऑल आय होप इट we introduced some automatically comical झालं ते but we wanted to be show a serious scene. I hope you all have understood this. Dr. Singhil sir, please guide our students and express your valuable opinion. Good morning, one and all. As first of all, I would like to thank the principal of the college, my friend, the head of the Department of English, Dr. Arvind, Soni, and other organizers for inviting me and along with me Dr. Anil Dodevar to judge these excellent performances by the students. And as we all know, right at the beginning, sir has told us that it will be an amateur performance, but this is how all big things, all great things start. They have to start at one point somewhere. And as he has mentioned NEP, about the NEP, if you really follow NEP, somewhere you have a scope
to come up with this kind of events, with this kind of organizing this kind of events for the students, whereas the role of literature and is more of a language as well, that is to communicate. And the sources are few, very few sources we have where you can actually draw the students towards making them speak, making them communicate when it comes to foreign language, particularly regarding our mother tongue and other vernacular languages that we have in the regional languages that we have. Of course, we do come across these languages, but there is not that much scope for English, because even at our places we have when we reach our place, when we go back to our place, even if some as the experience that I have an aged mother who's 92 and very fond of television. It starts in the morning at 7 o'clock at my place and continues till 11 in the night. She knows all the teams of IPL, all the players, all the teams of Kabaddi, all the players, and but she prefers Hindi commentary. That's the problem. And my daughter, who wanted to excel in English, she never visited the room of my mom, only because of that, कि दादी हमेशा बस वो हिंदी सुनते रहती है, मुझे इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती है. So and that is what we have in our syllabus as well. That was one of the drawback that we had. ये एक कमी थी हमारे syllabus में, ये combine करके बोल सकते हैं ना. So that was that we had, and these efforts which have been taken here now, even drama did not they didn't have a big beginning. The beginning was very it was just a humble beginning. As we all know, the students of literature must be knowing about the miracle, mystery and morality plays. The interludes were introduced, so there was not much not much facilities available, but the struggle was there. It started with church, the religious things, they became a part of drama, and slowly after that it evolved. The Renaissance came, and then we have Shakespeare the Great. Of course, prior to Shakespeare we had the university wits, who were the pioneer to him, whom he followed, and they have a major role in the organization of the plays that we have of Shakespeare. Now Shakespeare, who lived in the 16th century, and is still read today. He is still being performed today. Now see the relevance. No matter we have went to the world of internet, and technology has taken us to the various parts of this universe, to the planets and moon. We have been to moon, on the various parts of the moon. Again the thing is that the Shakespeare is still alive in the programs of the universities. Now the thing is that drama particularly, and literature in general, will always be a part of our life. ये हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा. No matter what progress we make in the field of technology, हम टेक्नोलॉजी में कितना भी प्रोग्रेस क्यों न करें, उस हिसाब से. Now coming to the performances, अब जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस आज किया है बच्चों ने, that needs to be appreciated, that needs to be encouraged, क्योंकि it is just a beginning for you. आप सबके लिए ये एक शुरुआत है केवल, है ना. And don't leave it here, उसको यहाँ छोड़िए मत. ठीक है, we only have to select 3. हमको केवल 3 जन चुनना है यहाँ पे, लेकिन जो ये 3 हम चुन रहे हैं, what they expressed and the way they delivered their dialogues and the expression on the face, and to certain extent, not very seriously, because even we are not that
those kind of people who know very too much about the dramas. Had it been Supanto, things would have been different. But Supanto Bhattacharya from Hislop, had he been there, वो तो बहुत ज़्यादा आपको ये कर सकते थे. But even we are amateurs like you, so on that basis, है ना, we have selected, but your expression and about the dialogue delivery. And that is what we have taken into consideration, and all the 7 were there, and 2 of them were in team, and the 5 were monos. So all of you have performed as per what we had thought that, and what I should say that I don't know how much time did you get for rehearsal and all that, but to learn by heart even the Shakespearean English, the Middle English, even that is appreciable. Except the last, was there any change in the paraphrase? Did you paraphrase that one, the last one? Because that was more of a modern English. Instead of, but otherwise it was a fine act by other. And one more thing now, the importance about communication, fine, but you see the representative, one of them was an act on A Doll's House by Ibsen. Now that was a beginning of feminism. That was a beginning of women getting their rights in this male-dominated world. And see, the things have changed so much now. So drama is representative. It helps you to communicate in a better way, to develop your personality, and all the performers today are capable of making a mark in this field, I'm sure. And the only thing is that all of them can't be winners. With that, the 3 winners we have selected, and I can just advise you, suggest you to carry on with what you have started, and maybe that will help you in your professional letter as well, and for your improvement of your personality, and the purpose of your teachers, of your language teachers, that you should be a good communicator in the society, that will be achieved through this kind of events. So I once again thank everyone, all the spectators here, the organizers, and all the participants. I congratulate them for participating, and wish you all the best for your future. थँक्यू सो मच सर. यानंतर अध्यक्षीय भाषण होईल. मी आदरणीय प्राचार्य सरांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. इंग्रजी विभागाच्या वतीने आयोजित ड्रॅमॅटिक स्किल वर्कशॉप च्या या अत्यंत प्रभावित करणाऱ्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आमचे ज्येष्ठ मित्र डॉक्टर कपिल सिंघल सर, आमचे सन्मित्र डॉक्टर दोडेवार सर, महाविद्यालयाचे सन्माननीय उपप्राचार्य महाजन सर, इंग्रजी विभाग प्रमुख सोनी सर, इंग्रजी विभागातील सर्व प्राध्यापक आणि ज्यांनी विविध नाटकांमधील काही भाग इथे तुमच्या समोर सादर केला, ती सर्व कलावंत विद्यार्थी मंडळी. हा प्रयोग पाहत असताना मी 3 दृष्टिकोनातून या प्रयोगाकडे पाहत होतो सर. पहिला सीपी अँड बेरर महाविद्यालय, दुसरा NEP आणि तिसरा अक्षर वाङ्मय.
CPN बेरार महाविद्यालयाची एक परंपरा आहे. मग ती नाट्य क्षेत्राच्या संदर्भातील असेल तर क्रीडा क्षेत्राच्या संदर्भातील असेल किंवा विविध क्षेत्रातील असेल. म्हणजे आज कदाचित NEP ला जे अपेक्षित आहे ते आम्ही आधीपासूनच करत आलेलो आहे. मधल्या काळात आम्ही 7-8 वर्षापूर्वी नाट्य वाङ्मयाचा 100 वर्षाचा इतिहास विद्यार्थ्यांनी आमच्या सादर केला होता. मग मराठी विभागाकडून ही परंपरा संस्कृत विभागाकडे शिफ्ट झाली. कालपर्यंत म्हणजे मागच्या वर्षीपर्यंत आमच्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी नागपुरात, विदर्भात, महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी म्हणून नाट्य स्पर्धा होत होत्या त्या ठिकाणी आमच्या संस्कृतच्या क्षीरसागर मॅडम यांच्या नेतृत्वात सहभागी होत होते. नुसते सहभागी होत नव्हते तर प्रथम द्वितीय क्रमांक घेऊन ते विद्यार्थी येत होते. आता ही परंपरा इंग्रजी विभागाकडे शिफ्ट झाली आहे. हा एक प्रयोग आहे, इंग्रजी विभागाचा एक चांगला प्रयोग आहे. NEP कशासाठी सोनी सरांनी ज्या काही शंका उपस्थित केल्या याला 2-4-5 वर्षाचा काळ जावा लागणार आहे. म्हणजे जे पुस्तकी ज्ञान, घोकमपट्टी, पाठांतरावर जी बुद्धिमत्ता निश्चित करत होतो आपण, असं न होता जीवनाच्या विविध क्षेत्रांकडे पाहण्याची दृष्टी विद्यार्थ्यांची विकसित झाली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून याची जी मांडणी आहे त्याचं हे प्रतिबिंब आहे, त्याची ही सुरुवात आहे. सिंगल सर, थोडंसं आमचं कॉलेज हे प्रत्येक क्षेत्रातच बऱ्यापैकी आघाडीवर असतं. म्हणजे NEPच्या संदर्भात जेव्हा NEP काय आहे हे जेव्हा म्हणजे सुरुवातच होती तेव्हा आम्ही 3 दिवसाचं एक अभियान राबवलं होतं. त्या 3 दिवसाचे एक आम्ही चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. NEPच्या नागपूर विद्यापीठातील NEPचे जे अभ्यासक आहेत त्या विविध फॅकल्टी म्हणजे आर्ट्स असेल, कॉमर्स असेल, या क्षेत्रातल्या मान्यवरांना बोलवून आम्ही त्याची सुरुवात केली होती. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळणं हा NEPचा एक पहिला मुख्य उद्देश आहे. अभ्यास, पुस्तकी ज्ञान हे तर आहेच आहे, त्याच्यासोबत त्याच्या कलागुणांना वाव मिळणं. आणि म्हणून आमच्या हा प्रयोग त्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे इंग्रजी विभागाचा. तिसरा मुद्दा आहे अक्षर वाङ्मय. शेक्सपियरची नाटकं असतील किंवा समकालीन किंवा त्यानंतरच्या काही काळातील नाटकं असतील, आजच्या काळात त्याची उपयोगिता काय? प्रश्न येईल ना. 15व्या-16व्या शतकातलं ते नाटक, 15व्या-16व्या शतकातलं ते वातावरण, 15व्या-16व्या शतकातलं ती सामाजिक स्थिती आणि आजच्या काळातील त्याची उपयोगिता नेमकी काय? अक्षर वाङ्मय नेमकं काय? कशाला म्हणायचं मग? आज शेक्सपियर म्हणजे विशेषतः इंग्रजी साहित्याचा अभ्यास करणारे अभ्यासक असतील, समीक्षक असतील, शेक्सपियरचं नाव का घेतात? ती नाटकं अजूनही तेवढीच लोकप्रिय का आहेत? याचं कारण जीवनातील विविध रंग, मग ती प्रेमाची असतील, ती द्वेषाची असतील, ती दुःखाची असतील, जीवनातील विविध रंगांचं दर्शन आपल्याला त्यातून घडतं. आणि जिथे मी आहे त्या पात्रामध्ये ते आपल्या हृदयापर्यंत पोहोचतं. आणि कदाचित तीच शेक्सपियरची खरी ताकद आहे की ती पात्र, कारण जीवनात ह्या सगळ्या ज्या काही घटना इथे या आपल्या समोर मांडल्या गेलेल्या आहेत त्या तुमच्या आमच्या जीवनात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे घडत असतात, या ना त्या स्वरूपात घडत असतात. आणि म्हणून आजही म्हणजे शेक्सपियरचं वाङ्मय हे अक्षर वाङ्मय का म्हणता येईल तर त्यातील ते जीवनाचे रंग आजही ते आपल्याला दिसतात, त्यातून ते अनुभवता येतात. कदाचित काळ तो असेल, परिस्थिती ती असेल, परंतु आजच्या काळातही तेच मनुष्य स्वभाव, त्यातील सद्गुण दुर्गुण तेही कायम आहेत. आणि मला वाटतं की सोनी सरांवर मी थोडासा नाराज आहे सर, सिंगल सर. नाराज यासाठी आहे की त्यांनी या छोट्या
म्हणजे आमच्या व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये हा कार्यक्रम घेतला. हा कार्यक्रम तसा हॉलमध्ये व्हायला पाहिजे होता. केवळ इंग्रजी विभागापुरता मर्यादित न ठेवता तो पूर्ण महाविद्यालयाचा अपेक्षित, अर्थात प्रायोगिक असल्यामुळे त्यांनी इथे घेतला हे मला मान्य आहे. म्हणजे याची एक पुढची पायरी, ज्याचे तुम्ही कदाचित परीक्षक असाल पुढच्या 1-2 वर्षात, की शेक्सपियरची जी नाटकं आहेत ती सारांश रूपाने, म्हणजे 2.5 तासाचं नाटक असेल तर ते 1 तास, आणि आमच्या मुलांची क्षमता तुम्ही बघितली आहे, ती निश्चितपणेच करू शकतात. म्हणजे कॉमर्सचे विद्यार्थी धडाक्यात कसे संवाद त्या काळात, म्हणजे आणखी एक बात यातला महत्वाचा मला जाणवला, की तेव्हा कदाचित लाऊडस्पीकर किंवा ही सिस्टीम किंवा हे नव्हतं, आणि कलावंत अधिक लोकप्रिय त्यावर होता की ज्याचा असा खडा आवाज आहे आणि 500 लोकांपर्यंत त्याचा आवाज पोहोचतो आहे. अभिनयासोबत यालाही महत्व होतं. त्याचाही अनुभव आला. खड्या आवाजात धाड 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 संवाद, थोड्याशा चुका झाल्या असतील म्हणजे अभिनयातले समजा तुमच्या दृष्टीने एक अभ्यासक म्हणून, परंतु ते संवाद श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवणे, श्रोत्यांच्या मनापर्यंत पोहोचवणे, मला वाटतं त्यात आम्ही बऱ्यापैकी यशस्वी झालो आहे. आमच्या विद्यार्थ्यांचं मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो, तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि थांबतो. नमस्कार. Thank you, sir. Now I request to respected Dr. Dodewar sir to declare the result. With your permission, can I have few words with your students? कार्यक्रम संपलेला आहे पण राहल्या गेलं नाही म्हणून सांगतो. While watching these performances, so far as my individual opinion is concerned, all these 7 performances were best performances for us. But being judge, we had to choose 3 performances out of 7. That doesn't mean that rest of the performances were not good. Of course, all these performances were good, and you people are very fortunate to have such kind of wonderful literary platforms where you can perform and go ahead. And so you must congratulate your principal, the head of the Department of English, and your college, because such kind of scenarios are not common. Nowadays, students have become bookish, but such kind of platforms, such kind of opportunities can motivate students to perform better. Anyway, so the third prize goes to Mahi. And I request Honorable Principal and Dr. Kapil Singhel sir to offer her cash prize and felicitate her. 1,000 rupees cash prize. It's 500 rupees. Congratulations, Mai. And second prize goes to Jyoti and Abhilasha for Romeo and Juliet. I request Honorable Principal and Kapil Singhel sir to give them a cash prize. Can you guess who might have secured first prize? Yes, you are right. The first prize goes to her. Her performance was wonderful. Congratulations. ज्यांना हे पुरस्कार मिळाले त्या सर्व परफॉर्मर्सचं अभिनंदन, आणि ज्यांना मिळाले नाहीत त्यांना शुभेच्छा. पुढल्या वेळेस अजून मेहनत करा आणि असेच पुरस्कार प्राप्त करा. धन्यवाद.
थँक्यू सर. थँक्यू टू ऑल द कमिटीज. खरंच आजचं जे परफॉर्मन्स आहे ते एकापेक्षा एक बेस्ट होतंच. आणि आदरणीय गेस्ट आहेत किंवा आदरणीय प्राचार्य सर आणि आपण सर्व दे आर रिअली अप्रिशिएबल. कारण मी तुम्हाला थोडंसं एक त्यामागचं हे पण सांगते. इंग्रजी विभागाने संपूर्ण इंग्रजी विभागाने मेहनत घेतलेली आहे. सरांचं तर खूप जास्त क्रेडिट आहे, डॉक्टर सोनी सरांचं. भरपूर वेळ दिला, फायनान्शियली पण त्यांनी खूप जास्त खर्च केलेला आहे सरांनी वगैरे सगळं काही. पण आपण जर बघितलं तर आता हे सगळे तुम्हाला माहिती आहे की 15th सेंचुरीचे डायलॉग्स आहेत. यात ज्योती आणि अभिलाषा, आम्हाला रोमिओ जुलिएट घ्यायचा होता आणि 4-5 दिवस गावला गेल्या पुरी. परवा आली, त्यात ज्योतीच्या मुलीचा ॲक्सिडेंट झालेला होता. त्यानंतर ही आपली वायोला दीपाली शरणागडकडे एक वेगळाच काहीतरी प्रॉब्लेम, डिस्टर्ब आहे, माइंड इज डिस्टर्ब. पण तरी चेहऱ्यावर दिसू दिलेलं नाही. ते काही खरंच नाटकातले पात्र आहेत अशातला भाग नाही किंवा ते खरंच ॲक्टर आहेत अशातलाही भाग नाही आहे. त्यानंतर आपल्याला माहीतच आहे माही कुशवाह, तिच्याकडे पण काहीतरी आहे काम नेहा कुशवाह. आणि घरच्या सगळ्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज सांभाळून कामं करून येणं, इथे वेळ देणं, 2 वाजेपर्यंत 3 वाजेपर्यंत थांबणं. त्यानंतर अजून सौरभ खोब्रागडे, तो सुद्धा खरं तर सरांची फार मेहनत आहे सोनी सरांची. कारण सौरभ खोब्रागडेला ज्यांनी पहिल्या वर्षी पाहिलेला आहे तो त्याचं नाव जरी सांगत असेल ना तरी आवाज येत नव्हता. म्हणजे त्याला कुठून कुठे नाही ना सरांनी. आणि आज जे त्याने अँटोनियाचं जुलियस सीझर तो इथे परफॉर्म करत आहे, दिस इज नॉट अ जोक त्याच्यावर. आणि एवढ्या सगळ्या मुलींमध्ये तो एकटा, त्याच्यामुळे हे पण आम्हाला थोडंसं खूपच हे होतं. कारण जनरली मुलं काही मुलींमध्ये येत नसतात. हम लडकियों के बीच में नहीं आएंगे असे म्हणणारे मुलं असतात. पण जे पण सरांनी काम सांगितलं त्याला म्हटलं तुला मी 2 वाजता कॉल करेल, तुला 2:30 वाजता कॉल करेल, मी तुझ्या घरी येईल, तू लर्न करून दाखव. मालविका मॅडमने सुद्धा 3 वाजेपर्यंत पोरींना थांबवलं. त्या पोरी तेवढ्या लांबून आल्या. भावे मॅडमची पण खूप मेहनत आहे. म्हणजे संपूर्ण इंग्रजी विभागाची भरपूर मेहनत आहे. आणि खरंच आमचे आदरणीय सोनी सर असोत की आमचा संपूर्ण इंग्रजी विभाग असो, त्यानंतर आमचे चेतन सर टेक्निकलमध्ये रिअली ही इज अ मास्टर, ही इज अ हिरो. सगळ्या पद्धतीने सरांनी कधीच नकार दिला नाही कुठल्याही गोष्टीला. सगळ्या पद्धतीने मेहनत केली. त्याबद्दल सरांसाठी पण नक्कीच अप्रिशिएट आहे. ही इज अ डिझर्व फॉर दॅट. त्यानंतर रत्न पारखी मॅडम, त्यांनी पण खूप मेहनत केली, आम्हाला बराच सपोर्ट केला. आय रिअली एक्सप्रेस माय थँक. आणि यानंतर मी डॉक्टर भावे मॅडमला विनंती करते की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स करावं. Thank you, madam. Very good morning to one and all. I, Dr. Rupali Bhave, Department of English, regard this an honor and privilege to extend my hearty vote of thanks to each one of you on this joyous occasion of soliloquy, monologue, and scene presentation. Today, I got this opportunity to put all my gratitude in the form of verse. On behalf of CPN Berar College from Department of English, I would like to thank our chief guest, Dr. Kapil Singhal sir, a professor in English at Vasantarao Naik College, Nagpur. Thank you, sir. I would like to thank to Dr. Anil Dodewar sir, who is working as a professor in English at Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. Once again, I thank to both of you, sir, for taking your precious time out of consenting to be the chief guest. We have been fortunate enough to be backed by our respected principal, Dr. Ajay Kulkarni sir. He has always been a constant support and a great source of encouragement. Thank you, sir. I am also thankful to our Vice Principal sir, Dr. Jitendra Mahajan sir, to be presented here. I extend my sincere thanks to our head of the Department of English, Dr. Arvind Soni sir. I express my special thanks to Professor Preeti Mishra madam for her excellent anchoring. I am also thankful to Professor Malvika Shirsakar madam and Professor Chetan Savarkar sir for his technical support. A special thanks to Dr. Prerna Ratnaparki madam for her support in virtual classroom. Last but not the least, I express my gratitude
to all teachers, students, participants, non-teaching staff, and everyone who presented here. I also thankful all faculty members for their cooperation in organizing this dramatic skill workshop to present such a wonderful soliloquy monologue and scene presentation. I also thank all students. Without them, this event would not have been possible. Thank you once again. Here I declare that this program is over now. Sir, photograph.